এখানে role is working in the data analytics team. So I'm just not going to make a very technical presentation আজকে, কিন্তু just going over data science একটা slightly more philosophical, কিন্তু মানে আমাদের approachটা towards data science, or personally আমার approach towards data science. So এখানে চারটা পার্টে kind of ভাগ করা। মেইনটা হলো যে we're at the Python conference here, so Python-এর রোলটা understand kora in all of this, and then look at sort of the fundamentals of what makes data science work behind, and then applying it towards machine learning, and then thinking about it holistically. So ekhane our main view is to kind of debunk some things, যেন একটা প্রসেসে আমরা আসতে পারি একটা চিন্তা করার জন্য, যেখানে আমরা পাইথন ইউজ করতে পারি for making very successful data science projects. So firstly the thing is like data science is a very hot topic. তবে আমাদের চিন্তা করতে লাগবে যে আমাদের personally আমাদের মোটিভেশনটা কি, যে ঘন্টার পর ঘন্টা স্পেন্ড করব একটা টুল শিখবো, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো, একটা কাজের পিছে সময় নষ্ট করব। সো তবে আমাদের মোটিভেশনটা কি এখানে? ইজ ইট I don't think আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক করে ওই কার্টুনটা, বাট লার্জলি ইটস টকিং অ্যাবাউট আপনার একটা কোম্পানিতে জাস্ট বিগ ডেটার বস বিগ ডেটার কথা শুনলো, তারপর সে বলছে যে এখন বিগ ডেটা একটা দেবতার মতন উপর থেকে সব কিছু জানতে পারে, বুঝতে পারে, আমাদের পূজা করা উচিত। সো দ্যাট ইজ নট সামথিং দ্যাট it just won't work that way, and that's not যেই মোটিভেশন নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত। তবে মেইন জিনিসটা ইজ লাইক you can work as a web developer, a software architect, a front-end engineer, any number of these fields within computer science, and it's not even that the salaries are that different. The motivation should be that you are interested in data-related work, and solving problems using data to explain আমাদের পৃথিবীতে কি হচ্ছে বুঝার জন্য better, right? So it's not so much that the salaries are that much better, or সবাই এটা করছে ওটার জন্য আমি করতে চাই, কিংবা এটা করলেই সব কিছু সমাধান হয়ে যাবে, right? So coming back to Python, so lot of people ask যে data science করার জন্য আমাদের কি জানতে লাগবে, কি কোর্স করা উচিত, কি জানা উচিত, পাইথনে কোন লাইব্রেরি ইউজ করা উচিত, পাইথন ইউজ করবো নাকি আর ইউজ করবো, নাকি জুলিয়া ইউজ করবো, নাকি জাভা ইউজ করবো। সো প্রশ্নগুলো সবসময় আসে। তবে the main thing is, Python is one of those great languages for doing data science, specifically একটা কারণে যে অনেক এক্সটেন্সিবল টুলস আছে, অনেক টুলস অনেকে বানাচ্ছে, আর অনেক টুলস সারাক্ষণ সহজে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হচ্ছে, আর ওগুলো মেনটেন করা হচ্ছে। 2.7-এ হোক বা 3-তে হোক, সারাক্ষণ there's a large number of developers just like you who are maintaining these libraries and make it really possible যে খুব তাড়াতাড়ি এক্সপেরিমেন্টগুলো করা, right? So এখানে there's a group of libraries that are for the benchmark data science, sort of the basic libraries like SciPy, NumPy, Pandas. These are tools as well. And then there are specific ones for visualization, specific ones for machine learning, specific ones for deep learning or artificial neural networks, so forth, right? But you've mastered the tools, you've mastered the language in Python, but then maybe experiment gula thik kore cholche na, kinba kajta thik kore hocche na, or you still find that you can't get a fit better than you're expecting to get, right? So then I think what do you do then? Maybe go back and আরেকটু ফান্ডামেন্টালে চলে যাওয়া, যে আরেকটু ডিপলি ম্যাথমেটিক্স দেখা, আরেকটু ডিপলি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখা, আরেকটু ডিপলি কম্পিউটার সায়েন্সের যেই কাজগুলো আমার করতে লাগবে ওগুলো কনসেপ্টগুলো আরো ক্ল্যারিফাই করা, রাইট? যে why isn't it not as performant, why is it not actually working, কনসেপ্টটা কি আমি ভুল একটা অ্যালগরিদম ইউজ করছি, নাকি is it am I applying it the wrong way with the tool, right? So you dig deep into the math, the statistics, and the computer science, but then even then you can fall into traps, যেটা হলো যে বেশি সময় স্পেন্ড করা, you have a deadline, you have a requirement, and you're not getting a result. So, and you're spending a lot of time doing research, you're spending a lot of time thinking that এইটাই সবচেয়ে বেস্ট অ্যাপ্রোচ, and আমি জাস্ট আরেকটু পড়ে আরেকটু বের করলে আরেকটু কয়েকটা প্রশ্ন করলে আমি বুঝতে পারবো যে এটা কেমনে বেটার ভাবে আমি রেজাল্টটা পাই,
right? And I think that's one thing that a lot of us have fallen into that trap, যে আমরা just try করার চেয়ে অনেক সময় just research করতে থাকি, চেষ্টা করতে থাকি যে হ্যাঁ আরেকজন হয়তো জিনিসটা সমাধান করেছে, অনেক সময় করে থাকে, অনেক সময় করে না. So then you've gone into that and you've really learned the mathematics, the computer science, you learn the tools, you know how to apply them, but then the results don't match up. The results don't meet the expectation that they're supposed to. So ekhane ekta example hoilo, Microsoft made a Twitter bot called Tay earlier goto bochore. So Tay er kajta chilo je torun torunider moton kotha bola. ওকে ট্রেন করা হয়েছিল যে 12 থেকে 16 18 বছরের ছেলে মেয়েদের সাথে যেন ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে. তো ওইটা বিং সার্চে ইমপ্রুভ করার জন্য plus to make, you know, a bot is, you know, very hot topic these days. So they wanted to get into that market. তবে যেটা খুব তাড়াতাড়ি হয় যে টেকে অনেক মানুষ অনেক বাজে বাজে কথা বলা শুরু করে, অনেক রেসিস্ট, অনেক ইগনোরেন্ট কথা বলা শুরু করে. তারপরে মডেলটা আসলে ও একটা সেমি সুপারভাইজ মডেল ছিল, তো ওকে যাই বলা হচ্ছে ওটার উপর নির্ভর করে সে আবার রেসপন্সগুলা শিখে কথা উত্তর দিচ্ছে. তো সেটাতে যেটা হয় যে বটটাই আসলে আস্তে আস্তে ওকে যেরকম ইনপুট দেওয়া হলো ওই অনুযায়ী ওর ব্যবহার আচরণও ওরকম হয়ে গেল. এখন মাইক্রোসফট একটা গ্লোবাল কোম্পানি, প্রবাবলি দ্য লার্জেস্ট মোস্ট কমনলি নোন software company in the world, ওদের তো this is not the business approach that works for them. এটা ওদের public relations এর জন্য কাজ হলো না, ওদের প্রজেক্টটাও ফেল করলো. And these are data scientists, PhDs, Microsoft research থেকে এই প্রোডাক্টটা আগে বানানো হয়, টেস্ট করা হয়, ট্রেন করা হয়, right? But even then they've applied the math, the tools, the statistics and the computer science and the research, and then the model still failed because maybe they weren't asking the right questions, right? So this slide is kind of from source ta dekha jacche na, but this is describing a process for doing data science, and it comes from Wikipedia. If you go to the Wikipedia data science page, ei chobita ache, right? Je apne bishe ekta আসলে একটা রিয়ালিটিতে একটা জিনিস হচ্ছে, ওইখান থেকে র ডেটা তৈরি হচ্ছে, ডেটাটাকে প্রসেস করা হচ্ছে, ক্লিন করা হচ্ছে, দেন ইউ ডু এক্সপ্লোরেটরি ডেটা সায়েন্স, লেটস সে ইউজ প্যান্ডাস অর IPython নোটবুকস, তারপর ওইটা থেকে মডেল অ্যাপ্লাই করা হলো, মডেল থেকে তারপর কমিউনিকেট করলা, ভিজুয়ালাইজ করা হলো, ওইখান থেকে তারপরে এটা পিপল ফাইন্ড সামথিং ইউজফুল আউট অফ ইট, রাইট? তবে এখানে মাই প্রবলেম উইথ দিস ইজ মিসিং আ ফিউ feedback loops. এখানে যেটা হচ্ছে যে বেশি unidirectional arrows আছে এখানে, right? And this is coming from Wikipedia, like the page on data science looks at it as simply একটা process. আমি এই step 1 2 3 4 করলেই হয়ে যাচ্ছে, right? Just a little bit more complicated, but the question is তাহলে who is this guy সকালবেলা এসে cartoons দেখাচ্ছে, what does he know or what does he think that's better than all these applications that are going on, right? So my approach is really that think of it just like science, traditional science, right? Science kothata bola include kora in the word data science as opposed to data engineering, as opposed to data, many other things, data process, is that scientific approach to use kora, which is like ekta proshno jigesh kora, oitar theke domain er theke kichu knowledge বের করা, যে এখানে স্পেসিফিকলি আমি কি জানতে চাচ্ছি, কি বিহেভিয়ার মডেল করতে চাচ্ছি, তারপরে একটা টেস্টেবল হাইপোথেসিস বানানো এটার থেকে, যে আমি মেজার করে বলতে পারবো যে এই কোয়েশ্চেনটা আনসার করতে, and then you run the experiments. And this is the most important thing, and I think the difference between data science and software engineering in many ways is that you should run as many experiments as you can. মানে হাজার experiments, and that's where Python comes in and makes it such a great stack to be on, is that খুব তাড়াতাড়ি আপনি রেজাল্টস রান করতে পারছেন, দেখতে পাচ্ছেন ছোট মডেল, বড় মডেল, অনেক রকম মডেলস, অনেক রকম প্যারামিটারস, অনেক রকম টেকনিক্স, and you're able to run those experiments, look at the results really quickly, and decide whether you've gotten the right answer or not. So the new world order in this framework is that
it's using really like the best things about computer science, like the complexity, the algorithms, the theoretical parts of it. And then when you're coming into research related versus industry, যেখানে industry তে একটা deadline থাকে, একটা basic normal performance level হলেই you're able to ship it. Sometimes you don't need to make it 99%. Sometimes it's good enough to make it at 70 or 75 if it fits the business need, right? The main thing that I want everybody to understand and believe in is that experimentation, right? Like I think one of the big conceptual differences from coming from a computer science world into the data science world is simply that অনেক সময় আনসারগুলা ওরকম বাইনারি থাকে না। আমি যদি HTML এর কাজ করি, আমার এক্সপেকটেশন হলো যে আমি কালারটা বদলালাম লাল থেকে নীল, আমি দেখতে পাচ্ছি যে লাল হলো নাকি নীল হলো after I make the code change, right? In data science, whether you're really correct or really wrong, নতুন ডেটা আসলে হয়তো 6 মাসের কাজ ভুল হয়ে যাবে, right? You might go back and your model might not behave as well. So the key to this is that constantly kind of experiment, and using Python lets you do that. So আমরা এখানে কি করছি really quickly, we're kind of trying to build a analytics tool to do some data science. We're trying to get data, public data. আমাদের দোহাটেকের কাজই is in working with IT solutions for transparency, whether in biometrics, whether in electronic procurement, and so we're very tightly tied into public service and public goods. So আমরা এখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে we're trying to collect databases, data sources, public data, and trying to make some sense out of it, and hopefully giving other people the access to make sense out of it once the data is in a nice usable format, and then hopefully from these patterns we can start to understand relationships, and then make actual choices and decisions, make products, apps, and interesting solutions out of it. Okay? Thank you very much. Are we taking questions or? কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। Thank you for your wonderful speech. Now my question is, what is the aspects should we look for? আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের আসলে একটা মডেল অ্যানালাইসিস করার সময় কোন জিনিসটাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, লাইক টাইম কনজিউমিং হইতে হবে, অথবা এটা আমাকে ফিজিবল রেজাল্ট দিতে হবে, অথবা এটা স্পেস কম্প্যাটিবল হইতে পারে। what the aspects should we look for? I think আমি যেটা বলবো যে বিগিনিং এ এক্সপেরিমেন্টেশন করার কারণটাই হলো যে জাস্ট পারফরম্যান্স, রেজাল্টটা যেন কাছাকাছি হয়। যে আমার যদি এক্সপেক্ট করা হয় যে আমি একটা জিনিসকে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় ট্রান্সলেট করব, ওই যে টেস্টিং করে আমার বোঝা উচিত যে যতটা আমি কাছাকাছি আনতে পারি রেজাল্টটা, ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে বেশি সময় লাগছে মডেলটার। ফার্স্ট থিং ইজ ফিটিং একটা মডেল যেটা পারফরমেন্স ভালো করে ইন টার্মস অফ অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট। তারপরে হলো যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজটা আসলে চলে আসে, যে এটা আরও তাড়াতাড়ি কেমনে চলবে, একই মডেল একই অ্যালগরিদম, কিন্তু এটা আমি কেমনে যেটা হয়তো 15 মিনিট লাগছে বা 2 ঘন্টা লাগছে, ওটাকে আমি আরও কম সময়ের মধ্যে করতে পারি। হাউ ক্যান আই fix the memory flows and sort of not managing the memory or not writing it in the best way. So that always comes kind of secondary to আসলে মডেলটা ফিট করার থেকে, right? And secondly আমার আরেকটা কোশ্চেন করব, সেটা হচ্ছে যে আমার যখন মডেল যদি আমি যদি মডেল চেঞ্জ করতে পারছি না, ধরুন আমার একটা ব্যাকএন্ড, আমার স্টেবল ব্যাকএন্ড, আমাকে কোনোভাবে মডেলে হাত দিতে বলা হচ্ছে না, বাট আমার প্যারামিটার ক্রমাগত চেঞ্জ হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে আমার টাইম কমপ্লেক্সিটিও বাড়ছে অথবা স্পেস কমপ্লেক্সিটিও বাড়ছে। তো এই ক্ষেত্রে যখন ইউআই থেকে বা ফ্রন্ট এন্ড থেকে কি আমার কোনো অপটিমাইজেশনের সুযোগ থাকে, নাকি আমাকে কমপ্লিটলি আমার পুরো ব্যাকএন্ডের পুরো মডেল চেঞ্জ করাটাই আমার জন্য বেটার হতে পারে? I think real time data analysis করে machine learning models are quite tough. ওইগুলো ধরেন আপনি যদি অ্যাকচুয়াল রিয়েল টাইমে আপনার ফ্রন্ট এন্ডের থেকে ডেটা পাচ্ছেন, তারপর ওটার উপর রেসপন্ড করে ব্যাক এন্ড থেকে একটা মডেল,
ওইটা ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ইন স্টেজেস, রাইট? মানে আপনি যদি সাথে সাথে একটা আনটেস্টেড মডেল রিলিজ করেন, তাহলে এখানে দ্য বেস্ট থিং টু প্রবলি ডু ইজ ডু সাম সর্ট অফ A/B টেস্টিং, যে আমার প্রথমে যেই মডেলটা সবাই খুশি, সবাই ইটস রানিং উইথ মাই ফ্রন্ট এন্ড কোড উইথ মাই ইউজার্স অলরেডি, সো ওইটা চলছে, ওইটা একটা রেজাল্ট দিচ্ছে, ওইটাকে বেসলাইন ধরে পিছে হয়তো সব ইউজারের ক্ষেত্রে না, হয়তো 5%, 2%, 3% ইউজারের উপর আরেকটা ভার্জন তাদেরকে একটা বেটা হিসাবে দেওয়া, ওইটার উপর পারফরমেন্সটা দেখা, যে আমি একটা নতুন মডেল বানালাম পিছে, যেটা শুধু একটা স্মল সাবসেট অফ ইউজারের জন্য আমি টেস্ট করে দেখছি, তাদের যদি পারফরমেন্স যেটা এক্সিস্টিং বেসলাইনের চেয়ে বেটার হয়, তখন ওইটাকে আপনি প্রোডাকশন লেভেলে আবার স্টেজে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। হাই, আসসালামু আলাইকুম। আমি একটা রিসার্চ ফার্মে আছি, ওখানে আমরা এক্স্যাক্টলি আপনি যা যা বলেন মোটামুটি সেই স্টেপগুলোই ফলো করি, বেসিক্যালি ডেটা র্যাঙ্গলিং, হারমোনাইজেশন, ক্লিনিং। আমাদের সাথে কয়েকজন প্রফেসররা কাজ করে, সো আমরা ওই ডেটাটা ক্লিন করে একটা মডেল ক্রিয়েট করে ওনাদেরকে দিয়ে দিই। আমি খুবই হ্যাপি যে আমি আপনাকে পেয়েছি আসলে, কারণ আমাদের ডেটা টিমটা একটা জায়গায় স্টাক হয়ে থাকে সবসময়, যে হোল ডেটাটা ক্লিন করার পরে যখন ভিজুয়ালাইজেশন স্টেপগুলো আসে, কারণ প্রফেসররা তো আর এত কিছু বুঝতে চায় না, ওরা চায় যে হচ্ছে আমাকে তুমি চার্ট দাও, গ্রাফ দাও অ্যান্ড আদার স্টাফ, সিন্স ইউ আর ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ প্রোডাক্টস। সো আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি যে আপনি যদি আমাকে একটু একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতেন যে আপনারা কোন প্রোডাক্টসের উপরে কাজ করেন বা কাজ করেছেন যেখানে আপনি ডেটা সায়েন্সটা অ্যাপ্লাই করেছেন, এবং লাইক আপনার অনেক ডেটা ছিল, সেখান থেকে একটা রেজাল্টে এসেছেন, এবং সেই জায়গায় মানে একটা ট্যানজিবল একটা রেজাল্ট এসেছে আফটার ইনভেস্টিগেটিং অন বিগ ডেটা, এরকম একটা এক্সাম্পল, বা একটা স্টেজের পর যেটা আমি আপনাকে বললাম যে র ডেটা ছিল খুব বাজে অবস্থা, সেটাকে ক্লিন করার পর একটা স্ট্রাকচার এসেছে, দেন অ্যাপ্রোচটা কি হয়? হ্যাঁ, সো মানে আমি একটু মোটিভেটেড হব আর কি, যে কীভাবে সামনে আগানো যায়। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তো আই থিঙ্ক যেখানে ধরেন প্রোডাকশন লেভেলে যেই জায়গাতে সবসময় মানে প্রোডাকশন লেভেল বলতে ধরেন আমি একটা কোম্পানির ভিতরে কাজ করছেন, হ্যাঁ, কিংবা একটা রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করছেন, তো যদি একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে হয়, যেটা হয় যে আমরা জেনারেলিস্ট, আমরা ইঞ্জিনিয়ার্স, রাইট, আমরা টেকনিক্যাল কনসেপ্টগুলো পারি বুঝতে, অ্যাপ্লাই করতে পারি, কিন্তু আমাদের হয়তো এক্স্যাক্টলি কী তথ্য নিয়ে এই বিশ্লেষণটা হচ্ছে ওটার উপর অতটা, আমি মেডিসিন নিয়ে তেমন কিছু জানি না, কিংবা আমি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে তেমন কিছু জানি না, এরকম যদি কাজটা আসলে ওই ডোমেইনগুলোতে হয়, যেটা করতে হয় ইনএভিটেবলি, স্পেশালি যখন এটাকে আপনি মডেলটা বানাচ্ছেন, ক্লিন করছেন, ওটার রেজাল্টটা আপনি ভ্যালিডেশন করতে চান, আর ওইটার যে যারা শেষমেশে ওটার উপর ডিসিশন নিবে, তারা হয়তো জানতেও চায় না আপনি আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক ইউজ করলেন নাকি আপনি SVN ইউজ করলেন নাকি, তাদের কিছু আসা যায় না এগুলো, তারা আসলে মানে তাদের ডোমেইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, নলেজ আছে, আর তাদের থেকে আসলে বুঝতে লাগবে যে মেট্রিকগুলো কী, তাদের থেকে বুঝতে লাগবে তারা কি দেখতে চাচ্ছে এখানে, তাদের ওইভাবে তারপরে ভিজুয়ালাইজেশনগুলোকে সাজাতে লাগবে, মেট্রিকগুলো ভালোভাবে বুঝতে লাগবে, আর ভিজুয়ালাইজেশনগুলো সাজাতে লাগবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক ক্লায়েন্টদের জন্য পাইথন নোটবুকস, ওই মানে ggplot দিয়েই দ্যাটস যথেষ্ট, কারণ অনেকে দে লাইক টু সি এক্স্যাক্টলি যে অ্যাজাম্পশনগুলো যেভাবে আপনি তারা দিয়েছে যে ওইগুলোই অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, কারণ পাইথন নোটবুকসে দ্যাটস দ্য রিয়েলি নাইস থিং জুপিটার প্রজেক্টে, যে কোডটাও দেখা যাচ্ছে, ওইটাও কেউ অডিট করতে পারছে যে না আমি তো এইভাবে চাই নাই, আর একই সাথে আপনি মার্কআপ দিয়ে বুঝাতে পারছেন যে এক্স্যাক্টলি প্রসেসটা কী। So that's one, but তাছাড়া the big business intelligence like BI tools, things like ClickView, things like Tableau, they all মানে একটা পর্যায়ে যখন চলে আসছে যে আপনার মডেল থেকে ডেটা সেটটা আরও কমে এসছে, রাইট, তখন you can start applying the BI tools on top of it, but you wouldn't want to like apply the BI tools on like millions and millions of rows straight out of the bat, কারণ পারফরমেন্স অনেক পোর হবে, অনেক সময় লাগবে, অনেক ফ্রাস্ট্রেশন ক্রিয়েট করবে। আপনি কি আমাকে বলতে পারেন যে আর একটু বেশি কোথায় একদম ফাইনাল স্টেজের পরে মানে কোন লাইক কোর্সেরা বলেন বা অন্যান্য ওপেন সোর্স যেই
মানে ফ্রি অনলাইন কোর্সেসগুলো আছে এগুলো নিয়ে স্টাডি করা ডেটা সায়েন্স নিয়ে, মানে আমি খুবই স্ট্রাগল করেছি আমাদের এখানে যে আমি চাই জিনিসটা নিয়ে একটু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে, কিন্তু ওই ধরনের রিসোর্সেস বা লাইক যার সাথে বসে একটু বিষয়টা নিয়ে কথা বলার যেরকম সুযোগ একটু কম। আপনি কি মানে আপনার ক্যারিয়ার বা আপনার কাজের ক্ষেত্রে এরকম কোনো কিছু ফলো করেছেন যেখান থেকে মানে একটু বোঝা যায় যে কিভাবে অ্যাপ্রোচটা করা উচিত, বা আপনি যেটা বললেন যে আমরা জুপিটার প্রজেক্ট করে দিয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি প্রফেসরদের, বা আপনি যেটা বললেন যে তারা হয়তো অত কমফোর্টেবল না কারণ তার ইকোনমিস্ট অনেকজন তারা আর নিয়ে পড়াশোনা করছে, তারা পাইথনটা অত ইন্টারেস্টেড না, কিন্তু আমি আর একটু ভালো ওয়েতে তাদেরকে ডেলিভারি দিতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমি কোনো কিছু ফলো করতে পারি কিনা? I think I think I would follow কিছু যেরকম প্রফেসরদের ব্লগ থাকে, those are really good. এখন যেটা হয়েছে যে research or industry, especially data science, I think is that's one of the best things about data science. যেটা আমি বলছিলাম যে it's the best things about computer science is that মানে computer science আসলে আর বেশি কমিউনিটি নাই টেকনিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যেখানে এত মানুষ এত ফ্রি এত তথ্য সবাইকে জাস্ট প্রচার করে দিয়ে দিচ্ছে, টেকনোলজি দিচ্ছে, নো হাউ দিচ্ছে, ডকুমেন্টেশন দিচ্ছে। অ্যান্ড এই জিনিসটা ধরেন আপনি অন্য যদি কোনো ধরেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য দেখেন কিংবা আর্কিটেক্টদের যখন দেখেন, দের ইজ নো এরকম ওপেন সোর্স আর্কিটেকচার, ওপেন সোর্স সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, দের ইজ নো কনসেপ্ট অফ দ্যাট, রাইট? সো ডেটা সায়েন্সের দিক থেকে আর কম্পিউটার সায়েন্সের দিক থেকে প্রচুর তথ্য আছে। এখন I think one of the good resources যেখানে অনেক কিছু সুন্দরভাবে সাজানো হয়, there's a course called Open Source Data Science Masters, and it's got সবগুলো মানে it's very nicely মানে কি ক্লাস করতে লাগবে, কি বই আছে, কি টিউটোরিয়ালস আছে, কি প্যাকেজেস শিখতে লাগবে, ওইভাবে বিস্তারিত করে করা। আমি যেটা বলবো যে হ্যাঁ বেস্ট হয় ডিরেক্টলি এভরিবডি, এখানে যেরকম অনেকে কমিউনিটি, পাইচার্মার্সের মতন কমিউনিটি ইজ গ্রেট, লাইক যেখানে পিপল অ্যাকচুয়ালি শেয়ার ইনফরমেশন অ্যান্ড কিছু জিজ্ঞেস করলে কিছু না বুঝলে দে আর হ্যাপি টু হেল্প। সিমিলারলি the same thing applies in data science. It's really just about finding the community, and মানে বড় হোক ছোট হোক, প্রফেসর হোক, বয়স কম হোক বেশি হোক, people are always willing to help. তো জিজ্ঞেস না করলে ওই সাহায্যটা পাওয়া যাবে না। তবে বাংলাদেশে হোক আর বাইরে হোক, কমিউনিটিজে ইজ দিস, বিকজ এটা কম্পিউটার সায়েন্সের ভেতর থেকেই আসছে, বেশিরভাগ মানুষই কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্টস ছিল একটা না একটা সময়, ওদের এই মানে দিয়ে দেওয়া নলেজটা দেওয়ার ইচ্ছাটা অনেক বেশি, আগ্রহটা অনেক বেশি। সো আই উড সে অ্যাপ্রোচ ইন্ডিভিজুয়াল পিপল, একজনকে হয়তো পেলে বলবে না আমার সময় নাই বা কিছু একটা, কিন্তু 2, 3, 4, 10 জন, মানে ডেটা সায়েন্সের ব্যাপারটা ইজ রিয়েলি অ্যাবাউট ফেলিয়ার। সো মানে জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, আমার যেতে লাগবে, সো নেমে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। বোর্ড কে কেউ বোর্ড না? আচ্ছা, জব নিয়ে কে শুনতে যাচ্ছে এবার? আসলে মনে হয় জব নিয়ে কারো শোনার ইচ্ছা নাই। আচ্ছা, জাহিদ ভাই এবার নিউজ ক্রেডে, জাহিদ ভাই আপনার ইয়েটা এবার। That was already here. ওকে, সো প্লিজ শুরু করুন। Okay, বড় করে দেবো? হ্যাঁ? আচ্ছা। You ready? Yeah. Good luck. 15 minutes. আসসালামু আলাইকুম। আশফাক ভাই অ্যামেজিং কিছু কথা বলে গেল অন ডেটা সায়েন্স, লাইক দেয়ার আর টানস অফ থিংস যেখানে আমরা ডেটা ক্লিন আপ করবো, তারপর ডেটাকে নিয়ে প্রসেস করবো। ভলিউম, অলরাইট, probably closer to this. Can you hear me now, everyone? Awesome. So all of those data
আমাদের যে ছিল এই ডেটাগুলো প্রসেস করার ব্যাপারে অনেক কথা বলা হচ্ছিল, রাইট? এবং একজন কোয়েশ্চেনও করেছে যে আমাদের যে যখন সময় লাগবে এবং অনেকক্ষণ ধরে আমাদের একটা কম্পিটিশন করতে হবে, একটা ফ্রাস্ট্রেশন অফ স্লোনেস, অল অফ দিস থিংস আসবে, তো তখন আমরা কি করব? সো পাইথন ইন্ডিভিজুয়ালি অনেক প্যারালাইজেশন ওদের এপিআই আছে, অনেক প্লাগইন আছে, ওরা অনেক থ্রেডিং করে, বিভিন্ন ধরনের প্রসেস ফোর্কিং করে, ওদের প্যারালাইজেশন লাইব্রেরিজ আছে। প্যান্ডাস যেটা এক্সাম্পল দিয়েছিল, ইটস ওয়ান অফ দেম, ওটা ডেটা সেটটা ওরকম। বাট দের ইজ অ্যান অ্যামেজিং কমিউনিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেটা বিগ ডেটা নিয়ে হ্যান্ডেল করার জন্য প্রিটি ফেমাস, হাডুপ। আই থিঙ্ক এভরিবডি হার্ড অফ দ্যাট। ইভেন তাদের একটা ফাইল সিস্টেম আছে যেটা ওরা মনে করেছে যে অ্যাক্সেসিং দ্য ফাইল সিস্টেম ইজ নট ফাস্টার ফর দেম ইন এনি কেস, তো তারা একটা নিজেরাই ফাইল সিস্টেম বানিয়ে নিছে, হাডুপ ফাইল সিস্টেম, উইচ ইজ HDFS, এভরিবডি নোজ অ্যাবাউট ইট। সো এই কমিউনিটিটার উপরে র্যাপার লেখার জন্য স্কালা কমিউনিটি আরেকটা কাজ করা শুরু করেছিল, দ্যাটস স্পার্ক। That Spark is very, very powerful. It's very parallelized, and it's an amazing thing in one part that the data that it keeps, it's distributed among the clusters in different name nodes. Consider this. Amar ekta machine ache tar moddhe 5 gigabyte of RAM ache in memory, right? Now I have a data set, ekta array, je array ta hocche over 100 gigabytes. How do I fit that in my memory? It's an impossible problem to solve, right? But think about situations like this. If I have 20 computers of those 5 gigabytes of RAM, I have 100 gigabytes. Can I distribute those entire thing into all of those computers, right? We can do that in different RAMs. I mean, theoretically it's possible, and Spark made it physically possible. The resilient data set that I'm gonna move forward with actually goes into those kind of stuff. I'm going to give you piece points and show you how it's very easy to put a Python code into that PySpark, which is an API to that Spark application. Spark is in Scala, but Python gives an API where you can interact with those Spark things. All right, let's move forward. So we're going to the PySpark. It's a distributed computing with Python. The use cases where you can use them are big data analysis, streaming data analysis, when there are a lot of Twitter streams and you're trying to gather and like process that data and like decide something, you can use that. Running machine learning algorithms. I've even seen a Spark setup where you have data coming in from different sources, and it collects into those RDDs, and that is computed by MATLAB. Because MATLAB is very, I mean, R and MATLAB is very famous to every one of them. And MIT data scientists, they're very good in MATLABs. Like, they always want to do in MATLAB. So they do those things in MATLAB, the algorithms and machine learning stuff happens there, and then we crunch that information and put that up again, and then analyze the data. And Spark is like amazing in doing that. And parallel computation, of course. So Mapreduce, what do you mean by those? Like when we talk about data processing, it's more likely a list of data. Like there are tons of data. It's like a list, and we're processing them. That's it. And of course, we do want to do parallel computation on them, because if I am like just a single core and like having single process to compute them, it's not enough. And map operation prepares that data in a way that we can parallelize that and reduce merges them and like let us decide on them. So simple Python code. This is a Py generation code. It's very easy. You consider a circle in a square of 0, 0 to 1, 1 coordination, and you put darts on them. Like I'm throwing darts. If I'm throwing darts, I'm going to see how many of them are going inside that circle and estimate on them. That's a basic computation technique and approximation of Py. So what do? I do there's a multiplier. I'm just counting how many darts I'm going to throw, and then there's a hit list, which is a map, and that function is just like generating random numbers, nothing else. So that's a range of 1 to that multiplier number, and then I'm generating random numbers, and then I'm counting whether that hit is 0 or 1. I mean, whether it's in the circle or it's not. That's the summation of that, and the formula is 4 multiplied by that count divided by n, the number of how many I've tried. So it generates an approximate Py value. It takes almost like 60 seconds with the 1000 multiplier here. Now, the same code, just written a very like small difference, not much. Think about, I'm parallelizing
That's a Spark code. I'm parallelizing those numbers, and I'm calling that map function, that dot map. And then when the hit list comes in, the summation is done in the reduce function, and the count comes in, and it's the same number of lines, same number of code. Now it's parallelized, and if I have multiple clusters, multiple machines, it's going to compute in multiple machines. It's that simple. All right? So what is a distributed data set that I talked about, right? So this distributed set is RDD. It's called resilient distributed data set. It means that Spark will actually maintain that it is resilient and it is fault tolerant while it's like distributing its data into different clusters and machines. And data frame is another form of it. RDD is more free form like Python, like it doesn't care about what the type is, but data frame is more typed. It gives you much more typed optimization. And in Scala and Java, which they have another version that's called dataset, which is much, much more tighter in coupling. But Python is a type-free language, so that's why it doesn't have that. Distributed processing, the data is processed parallel. The parallelism is tuned in multi-machine, multi-core, multi-thread. To that level, I can parallelize. And then margin items, that's one of the things. Always the margin reduce in Spark happens in pairs. And you can access the data. In one machine, it can access everything in all the different clusters. It doesn't matter where the data is. It's more like a cloud of machines you have. You'll feel like you're coding in single machine. And you can maneuver the data and parallelism, like how many, I said like the cores and machines, you can control them. And the data serialization, there are Cairo serializer, like in Python normally, data is serialized in byte arrays. So that happens, and like you can also control the serialization however you want to. And this is how everything happens. A driver kicks off a job. It's a job, a parallelization, a job, something that you're going to process, and then it initiates tasks for every partition. And the partition is, you have a huge data, you partition them, all right, I'm going to compute this batch. These are the partitions. And the executors, those are the words. I'm giving you keywords here. The executors completes the task. A task is computing a partition, all right? And then result gets merged back to the RDD, the resilient distributed data set. So more or less, the distributed processing in parallel to different machines, these are the key things, key factors in Spark that you need to think about. And of course, whenever you're thinking about all these high-level concepts, there are a lot of things that you need to tune. So of course, there are problems in Spark, right? The memory overhead with every executors is huge because it's storing information that this series of data, where the next pointer is, a lot of serialization things happens in there. So essentially, if you have an 8 GB of memory, you can't store 8 GB of memory because you would need those overheads with all those executors. Shuffling, because you have a data in a different machine, if you compute that, you actually need to keep it back, pull it back, and then compute and do something. So this is called shuffling. Data coming in here from there to cluster to machines. All of these shuffling is expensive. So the less shuffle that you can do is better. And it's not a silver bullet of achieving parallelism unless it is optimized. But it is not optimized out of the box. And the great part is parallelism is made of simple, if tuned right, extremely scalable. Yeah, it can handle big data. All right, so the primary idea is to utilize a Spark framework for distributed data structures and process operations and use simplistic language like Python as an API to that framework. That's it. Thank you for listening. Any questions, guys? সবাই কি আমি যে কনটেক্সটে কথা বলতেছিলাম was I too fast like all right example of
All right, so the code that I have here is an exact example of PySpark. Yeah. So I was talking about what is the main reason we are switching from Hadoop to Spark? That's an amazing question. So Hadoop doesn't provide you that RDD, resilient data set. So a lot of the time when you have a lot of data, you don't process those in memory, and you have HDFS where you serialize the data and then you access that to compute. The problem with that is HDFS lives in a storage system, either it's an SSD or a magnetic tape, which is never faster than your like RAM memory. But this cluster capability is given to Spark in memory. So accessing memory is faster. So Spark can actually give you faster results. But again, there are situations where Hadoop can actually scale better because you always will be running out of memory at some point, and you may need to spill over and serialize things in your local storage. So again, if Hadoop can be tuned right, it can give you great performance as well. But initially, Spark is a great one. So we are talking about that if memory is not a problem, primary memory RAM, then we should opt to Spark for less time consumption. And Well, yeah, that's not a statement that I want to give directly, because you have the capability of spilling over from memory towards the SSDs or your storage, and the serialization can happen in both places at the same time, because Spark has capability of spilling over to different machines in different RAMs. It has capability of spilling over in its own storage engines. So you can do that, but it's more like coding in Spark is easier. In Hadoop, you need to do stuff in separate places. Hadoop, you need a specific map job, specific reduce job. And you can do only Mapreduce. And in PySpark, you can do tons of things like parallel for each maybe, and map parallel. So there are, the two has its own Spark's pros and cons. One is better than the other. We can say that. Or like situation tells you everything. thanks a lot. Sure. Yes, Ashok bhai. Can you just go over any particular stack that helps run this Spark clusters, like AWS, or are there other services that help, like have a lot of the Yep. toolkits prepared for you to really get started very quickly? Excellent question. So we at NewsCred at this moment are utilizing this PySpark, and we have a setup in AWS. So AWS has a service called EMR, that's Elastic Mapreduce. Essentially, it's a system which has Hadoop installed, and it was supposed to run Mapreduce jobs, but they have a AMI which has Hadoop, Spark, Ganglia, everything like Hue, I think Zookeeper, all of those like different batch drawing jobs, capable like stuff that you need to monitor, to run, it has there. So EMR is a great way of like starting that. It's managed by AWS. You can scale at how many masters, how many slaves, how many executors you need, all of those clusters out of the box. And PySpark is there, like built in. Hi, I'm Mainul. It's more of a big data question rather than, it might be related to PySpark. Can you be a bit louder? My question is, say most of us doesn't have access to the supercomputers, right? Like these big Amazon clusters. Correct. So say I have a laptop that has 8 gigs of RAM and like 4 gigs of video memory. So is there any way I can say crunch 50 gigs of data in this stack? Yeah. So as I said, if you use Spark specifically, there are serialization capabilities in Spark which can spill over to storage.
So if you have a like a SSD or a terabytes of magnetic data disk, then you can spill that over and then compute. But it's gonna be a bit slower because there's gonna be a shuffling across like RAM and your storage. Hadoop, on the other hand, has an HDFS concept which will transform your data like you format your drive in NTFS or FAT, right? So there are capabilities of formatting a certain amount of storage into HDFS kind, and you can access those and then utilize them as well. So you can crunch 50 gigs of data. But probably if you have a single machine, then your CPU might be a bottleneck at that time. If you're doing processing in extensive work, that's it. হ্যালো আচ্ছা আমি একটা কোশ্চেন করি Yeah. আপনি যেহেতু ইএমআর এর কথা বললেন এবং আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স আছে দেখা হ্যাঁ। গেছে যে এডব্লিউএস ইএমআর এ আওয়ারলি প্রচুর চার্জ নেয় Hourly charge, প্রচুর চার্জ নেয় এখন কথা হচ্ছে যে আপনারা যেহেতু প্র্যাকটিক্যালি এক্সপেরিয়েন্স মানে এটা কি কস্ট এফেক্টিভ যে আমি একটা মানে র্যাক সার্ভার কিনা ওটা ভিএমআর বসায় আমি এরকম ভার্চুয়ালাইজেশন যেটা এডব্লিউএস যেভাবে কাজটা করে হ্যান্ডেল করতেছে আমরা ওভাবে করলে আমার জন্য বেশি কস্ট এফেক্টিভ হবে নাকি আমি ওদের ইএমআরটা ইউজ করলে বেশি কস্ট এফেক্টিভ হবে it depends কারণ হচ্ছে যে EMR যে অ্যাডভান্টেজটা আমাদেরকে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওরা ম্যানেজ করতেছে ইটস নট সেলফ ম্যানেজড সো এটাই হচ্ছে প্রথম জিনিস সেটা হচ্ছে চার্জ রাখে আর আওয়ারলি চার্জ ওরা যেটা রাখে সেটা হচ্ছে অ্যাজ ফার এজ আই রিমেম্বার যদি একটা C3 2x লার্জ মেশিন থাকে আমাদের যদি ক্লাস্টারে আমি ওই মেশিনগুলো ইনস্টেন্সগুলো ইউজ করি সো EMR যেভাবে সেট আপ করে সেটা হচ্ছে ওদের যে EC2 ইনস্টেন্সগুলো আছে ওগুলো দিয়েই ওই সেট আপ দিয়েই আপনি ইএমআর এর একটা মিনিমাম আছে যেটা মানে প্রচুর কস্ট মানে ওরা প্রচুর চার্জ রাখে আর কি তো আপনাদের যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে আমাদের কি এটা ভালো হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাটা হ্যান্ডেল করার জন্য যে আমি একটা র্যাক সার্ভার কিনা ওটার মধ্যে ওটা সেট আপ দেবো তাহলে কি আমার জন্য ভালো হবে কারণ দেখা গেছে যে একটা র্যাক সার্ভার ফর এক্সাম্পল 20 লাখ টাকা দিয়ে কিনলাম মানে আমার বছরের পর বছর এটাতে চলতেছে কিন্তু আমি যদি এডব্লিউএস এর ওটা ইউজ করি দেখা গেছে যে ওদের কাছে আমি বাউন্ড হয়ে গেলাম আমার সিস্টেমটা টোটালি এক্সপোর্ট হয়ে গেল ইএমআর এর ভিতরে পরে আবার এটা আমি এক পর্যায়ে আমি খেয়াল করলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমার হার্ডওয়্যার কিনলেই ভালো হতো এখন কোনটা অ্যাকচুয়ালি ভালো হয় আপনারা কি সাধারণত ইএমআর ইউজ করে মানে সন্তুষ্ট নাকি আমরা ইএমআর ইউজ করে সন্তুষ্ট কারণ হচ্ছে যে স্কেলেবিলিটির ব্যাপারটা আপনি র্যাক সার্ভার যদি কিনেন এবং আমি তো র্যাকের একটা কিনলে ওটার সাথে লাগাইলে এটা স্কেল হয়ে গেল কারেক্ট সো মনে করেন আজকে সকাল 6টার সময় সাডেনলি আমরা নিউজ ক্রেড কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করি সো উই কল প্রোভাইডার্স এন্ড দেন গেট দোজ ডেটা এন্ড দেন প্রসেস দেম সো কন্টেন্ট ডেটা হঠাৎ করে সাডেনলি there is a hike in like news and suddenly আজকে 6টার সময় there's like 10 times the entire data set that we had before এখন coming in so we will need to scale like in a second towards like tons of things সেটা একটা যদি আমি physical rack server আমি নিজে মেইনটেইন করতে চাই তাহলে probably পারবো না so that's the advantage of a cloud service anyways so সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো Amazon but yes Amazon is a bit costly but probably ওর অন্যান্য জিনিসগুলো থাকাতে আমার কস্টিংটা কমে যায় যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা স্টোরেজ হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে S3 কি ইউজ করি অ্যান্ড লাইক ইন EC2 to S3 কমিউনিকেশন ইজ ফ্রি সো এই স্টোরেজ অ্যাক্সেসের ফ্রিনেসের জন্য হয়তো বা আমাদের দেখা যায় কিছুটা কস্ট এফেক্টিভনেস চলে আসে আবার অন দি আদার হ্যান্ড আমরা অপটিমাইজ করি আমাদের টার্গেট থাকে যে আমরা যে প্রসেসটা করবো উই নিড টু মেক শিওর দ্যাট আওয়ার CPU is always at 100%. When my job is running, if there are 4 cores, we make sure that the 4 cores are in peak in 100%. We're probably not overloading it. Like maybe একটা যদি মেশিনের মধ্যে 8টা কোর থাকে আমরা চাই না সেটার মধ্যে ওভার কমিট করুক বাট উই ওয়ান্ট টু মেক শিওর দ্যাট ম্যাক্সিমাম অপটিমাইজেশন আমরা করতে পারি তাতে যেটা সুবিধা হয় মেবি আমি একটা স্মলার ক্লাস্টার দিয়ে কাজটাকে মানে সলভ করতে পারবো সো ইউ অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট কস্ট অপটিমাইজেশন দ্যাট উই হ্যাভ টু ডু ইট ইফ উই আর গোয়িং ইন প্রোডাকশন বাট we try to make sure that the processing and the coding actually supports that to the point that we can actually reduce the cluster size. নিউজক্রেডের মতো কোম্পানি আই মিন এডব্লিউএস এর ইএমআর সার্ভিসে এনাফ আপনাদের চলতেছে মানে কোনো সমস্যা নাই আই মিন কখনো এরকম মনে হয় না যে আমার হার্ডওয়্যার কিনলে হইতো মানে আই মিন প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেক্টে চিন্তা করলে না আমাদের অ্যাকচুয়ালি মনে হয়নি বাট আমরা আসলে অনেক বড় বড় ক্লাস্টারে কাজ করেছি যেমন আমাদের মানে অনেক বড় মনে আছে যে স্পার্ক ওয়ার্ল্ডের জন্য খুবই ছোট কিন্তু আমাদের কাজটা উই আর নট এন্টায়ারলি বিগ ডেটা ইয়েট but we do the approach of big data because we're thinking that our data is the volume is going to be huge in a year of time so that's why আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওইভাবে আমরা আগাচ্ছি এবং we have a cluster of like 8x large 8টা বা 9টার মতো আছে
সো এইরকম ডেপথের ওটা জাস্ট আপনারা অন ডিমান্ড ইউজ করতেছেন আমরা অন ডিমান্ড ইউজ আমরা রিজার্ভড ইনস্ট্যান্স ইউজ করছি বাট হ্যাঁ রিজার্ভ মানে ইয়ারলি পে করে দিচ্ছেন তাতেই হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা পার্সোনাল কোশ্চেন করি Yes. মানে মাইন্ড করেন না কথা হচ্ছে Please. যে আপনারা স্টোরেজের জন্য কি টোটালি এডব্লিউএস এর S3 ইউজ করতেছেন মানে কারণ দেখা গেছে যে আমাদের ডাটা কন্টিনিউয়াসলি বাড়তেছে সো আমাদের কি মানে আপনারা কি ডাটাটা গ্লাস এরে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি শুধু S3 তেই রাখতেছেন হ্যাঁ ইউর রাইট আর্কাইভিং টাইমে আমরা ওটা গ্লেশিয়ার স্টোরেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এখন পর্যন্ত টু বি অনেস্ট উইথ ইউ উই হ্যাভেন্ট ডান দ্যাট এন্টায়ারলি বাট উই হ্যাভ দ্যাট প্যারাডাইম ইনসাইড আমরা করবো এটা আর আমাদের ওই S3-তে অ্যাক্সেস ছাড়াও শুধুমাত্র পাইথনের যে পাইস্পার্কের অ্যাপ্লিকেশনটা আছে ওটা আপনার S3-তে কমিউনিকেট করে বাট আমাদের স্ক্যালার যে অ্যাপ্লিকেশন আছে স্পার্কের সেটা আবার HDFS থেকে পিক আপ করে সো S3 থেকে সেটা HDFS এ নামিয়ে HDFS থেকে ক্যালকুলেট করে থ্যাংক ইউ আর একটা কোশ্চেন We can talk afterwards, it's fine. thanks, If it's thanks. well. Thank you guys. আচ্ছা পাই গিকরা কই? ক্যান দ্য পাই গিকস লাইক রেজ দেয়ার হ্যান্ডস? 14 জন ছিল, এত কম হাত কেন? আর ওয়াই আর ইউ গাইস সিটিং বিহাইন্ড? আই মিন নেটওয়ার্কিংও তো আপনারা থাকবেন, মানে আপনাদের পাই গিক বলা হয়েছে সো দ্যাট পিপল ক্যান টক টু ইউ এন্ড অল দ্যাট। হ্যাঁ, আর এনিওয়েজ আচ্ছা আপনারা যারা ব্যাগ অ্যান্ড অল দ্য আদার স্টাফ পান নাই তারা ওই বুথ থেকে কালেক্ট করে নিয়ে যান। ওকে, নাও আই এম গোয়িং টু কল দ্য বয় ওয়ান্ডার, probably the youngest speaker around, Aniruddha Adhikari. Okay, ও web scraping নিয়ে কথাবার্তা বলবে। So let's see. Aniruddha Adhikari, another hand for the youngest speaker here. থ্যাংক গড আমার হাত ঘেমে গেছে আপনারটা। রাইট ওয়্যারলেস হলে ভালো তো ওয়্যারলেস আছে এটা লাইক আমি একটু নড়াচড়া করবো ওয়্যারলেস নাই অলরাইট শোনা যায় রাইট সো আমি অনিরুদ্ধ অধিকারী আমার নাম অ্যাকচুয়ালি কেউ প্রনাউন্স করতে পারে না একবার পাসপোর্ট অফিসে গেছিলাম পাসপোর্ট নিব তো একটা নাম উচ্চারণ করতেছে বাট কেউ নিচ্ছে না মানে কেউ লাইন আগায় নিচ্ছে না তখন বুঝলাম যে না এই লোকটা মনে হয় আমার নাম উচ্চারণ করতেছে So my name is pronounced as Aniruddha Adhikari, and I work for P1 as a paid intern, but HR department I'm a research engineer dake for some reason I don't know, and I'm an undergraduate student at NSU. So that's about it. Okay, this is my mom. আমি আমার মাকে আঁকার বেস্ট ট্রাই করেছি আর কি এখানে that's my drawing skills. So একদিন হলো কি আমি বাসায় গেছি মা আমাকে বলতেছে যে তুই তো তোর ফোনটা তো বেশ লাগে তোর ফোনটা তো বেশ ভালো তুই আমাকে একটা কি ফোন কিনে দিছিস আমার মা মোটো জি ইউজ করে মোটো জি যখন কেবল বের হয়েছে মোটো জি2 জাস্ট মার জন্য তখনই কিনে আনছি আমি ওটা দিছি বাট এখন তো দেখা গেছে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে 2016 আই বট আ চিপার ফোন বাট মার কেন কাছে মনে হচ্ছে যে না আমি অ্যাকচুয়ালি আই এম ইউজিং এ বেটার ফোন অ্যান্ড মা বলছে এই তুই ভালো ফোন ইউজ করিস আমাকে কি একটা দিয়ে রাখছিস সো এখন আমার মনে হলো যে না মাকে একটা ফোন কিনে দিতে হবে এখন কি করি সো তখন আমার হাতে বেশি টাকাও নেই একটা কিনতে হবে বিকজ আগেরটা ফোন অনেক স্লো হয়ে গেছে আমি ঠিক করলাম যে একটা সিম্ফনির ফোনই কিনে দিব তো এখন সিম্ফনির সাইডে গিয়ে দেখি বাপরে বাপ এতগুলা ফোন এখন এর মধ্যে থেকে কিনে দিব কোনটা মানে ভ্যালু ফর মানি বেশি কোনটাতে তো তখন দেখলাম যে সবগুলো ফোন ঘেটে ঘেটে এভাবে তো দেখা সম্ভব না আমার তো সময়ও নাই আমি তাছাড়া মোটামুটি অলস টাইপের এক মানুষ সো আমি যেটা করলাম আমার যেভাবে দরকার ছিল আর কি এইভাবে যে এই ডেটাগুলা ওদের সিম্ফনির সাইটের একটা স্প্রেডশিট বা কিছুর মধ্যে নিয়ে দেখা একবারে দেখবো যে বা কোনোভাবে ইউনো এক্সেলে তো করা যায় ম্যাথমেটিক্যাল কাম কারবার করা যায় সো ভাবে কিছু একটা করব বাট এই ওয়েবসাইট থেকে আমি ডেটা কিভাবে আমার এক্সেল স্প্রেডশিটে নেব অর সে ডেটাবেজে নেব রাইট কীভাবে নিব আমি তো কপি পেস্ট করে নিলে তো হইলো না দ্যাট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স রাইট অনেকে বলবে যে হ্যাঁ এপিআই ইউজ করবো উই ক্যান ইউজ এপিআইস রাইট যে আমরা symphonymobile.com/API/V1 কল দিব আর আমার এই ডেটা চলে আসবে বাট নো সবাই তো এপিআই দেয় না লাইক নট এভরিওয়ান হ্যাজ স্মার্ট রেস্ট এপিআইস সো তখন দ্য টেকনিক উই ইউজ ইজ কল্ড ওয়েব স্ক্রেপিং লাইক হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক সো ইটস বেসিক্যালি প্রোগ্রাম রাইট এটা যেটা করে ইট মেক্স আ রিকোয়েস্ট টু আ ওয়েব পেজটা নিয়ে এসে ইট প্রসেসেস দি HTML
right? Does some crazy process করে কিছু like filter or selector wise data extract করে কোনো একটা স্টোরেজে রাখে, দ্যাটস ইট। স্পিকিং অফ উইচ, এতক্ষণ ধরে তো বিগ ডেটা নিয়ে কথা হলো। সো বিগ ডেটার জন্য যে ডেটা লাগবে সেই ডেটা আনার একটা খুব ভালো ওয়ে হচ্ছে স্ক্রেপ করা, বিকজ ইন্টারনেট হচ্ছে সব মানুষের নলেজের সবচেয়ে বড় ডেটাবেস, রাইট? ইফ ইউ ক্যান এক্সট্রাক্ট ফ্রম দ্য ইন্টারনেট, লাইক ইটস অ্যামেজিং। ওকে, আচ্ছা, এই ফাঁকে 2013 একটা কাহিনী বলি। 2013-তে আমার এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দিছিল। তো আমি মোটামুটি শিওর ছিলাম বায়োলজিতে আমি ফেল করছি, মোটামুটি শিওর, বিকজ আমি আসলে সৃজনশীল প্রশ্ন একটা দুইটা লিখছি, আমার এক ফ্রেন্ড একটা লিখে দিছিল, স্যার, ইয়া। সো আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে ফেল। তো আমার প্ল্যান ছিল রেজাল্ট দেওয়ার আগে কোনোভাবে যদি জানতে পারতাম যে রেজাল্ট দিচ্ছে কি না, তা বোনের বাসায় চলে যাব আগে ভাগে, যাতে বাপ মা না ধরতে পারে। এখন কি করি, তো রাত্রে ঘুম হয় নাই আমার টেনশনে, তো ভোর 4টায় উঠছি, উঠে করলাম যে না কিছু একটা করা লাগবে। তো রেজাল্ট দেখা সাইটে গিয়ে একটা কাজ করলাম, যে ওদের যে ফর্ম নিলাম, ফর্ম নিয়ে 2012 সালের রেজাল্ট দেওয়া ছিল, আমি 2012 জায়গায় ভ্যালু সোয়াপ করে 13 লিখছি, 13 লিখে ফর্ম সাবমিট করছি। কি রেজাল্ট চলে আসছে, আমি পাস করছি। তো আমার যাওয়া লাগে না অ্যাকচুয়ালি, সো সারাদিন চিল মুডে ছিলাম। তো এরপর একটা কাজ করলাম যে আমার ফ্রেন্ডরা কী করছে, এখন এদেরটা ধরে ধরে আমি বের করবো, পসিবল না। আমি তারপর করলাম কি, একটা পাইথন একটা প্রোগ্রাম লিখলাম, বেসিক্যালি ইটস অলসো আ স্ক্রেপার সর্ট অফ থিং। ওদের রোল দিয়ে কুইরি করতো, কুইরি করে পুরো একটা ইয়ে বানাই দিয়েছে যে কে কী করছে, যেন পরে মারে বলতে পারি দেখো ও কিন্তু পায় নাই। সো ইয়া, এনিওয়েজ, সো আজকের এজেন্ডা কি, বেসিক্যালি প্রথমে দেখবো একটা কীভাবে সিম্পল স্ক্রেপার বানাতে হয়, সিম্পল ওয়েব স্ক্রেপার। পরে দেখবো কীভাবে একটা স্ক্রেপার বানাতে হয় যেটা কি পেজ টু পেজ ন্যাভিগেট করতে পারে। আর পরে দেখবো কীভাবে একটা এসিঙ্ক্রোনাস স্ক্রেপার বানাতে হয়। বেসিক্যালি আগের দুইটা সিঙ্ক্রোনাস ছিল, সো দ্যাট মিনস লাইক এর মানে কি আমরা একটু পরেই দেখবো, সো এখন বলার দরকার নেই। তারপর দেখবো স্ক্রেপি কেন ইউজ করা যায়, স্ক্রেপি সেলারি কোন দিক থেকে আসে, অ্যান্ড কিছু পিটফলস আমি কাজ করতে গিয়ে যেসব সমস্যা ফেস করেছি তার কিছু আমি অ্যাকচুয়ালি শেয়ার উইথ ইউ গাইজ, রাইট? তো মাঝখানে একদিন কাহিনী হইলো, আমি বেসিক্যালি বসুন্ধরায় থাকি উইথ সাম আদার গাইজ, ওই যে মেস বলে যাকে, মেস বাড়ির মতো একটা ব্যাপার, সাইটে আই হ্যাভ মাই ওন রুম। তো ওরা করছে কি, আমাদের একটা শেয়ার্ড পানির ফিল্টার আছে, তো এই ফিল্টারে 2 দিন পর পর পোলাপান যে কী করে ভাই নষ্ট করে ফেলে, মানে পিউরিটের ফিল্টার। এখন বাসায় পানি নাই, বাসায় গিয়ে দেখি অফিস শেষে পানি নেই, আর মেজাজটা কেমন লাগে। তো দেখলাম যে তখন চাল ডালে নাকি ফ্রি ডেলিভারি অফার চলতেছিল। তো বললাম কী রে, দেখি পানি টানি পাওয়া যায় নাকি দেখি। তো সাইটে গেলাম, গিয়ে দেখি হ্যাঁ পানি টানি দিব্যি আছে। এখন পানি অ্যাকচুয়ালি কোনটা কিনবো বুঝতেছি না, এতগুলো পানির লিস্ট। তো তখন মানে আমার সমস্যা কি, মানে পাইথন প্রোগ্রামারদের একটা খুব খারাপ রোগ আছে, ধরেন একটা কাজ 1 মিনিটে করা যায়, জাস্ট দেখলেই হয়, কিন্তু না, সে সেটার জন্য স্ক্রিপ্ট লিখবে, স্ক্রিপ্ট লিখে প্রসেস করে তারপর সে বাইর করবে, মানে ওই যে হাত দিয়ে ঘুরায় ভাত খাওয়ার মতো একটা ব্যাপার। যাই হোক, এনিওয়েজ, তো আমি করলাম কি, ওদের পেজটা লোড করলাম আমার পাইথন ছেলে। বাই দ্য ওয়ে, কোড দেখে কোনো লাভ নাই, এটা সিউডো কোড। আমি ইচ্ছা করে সিউডো কোড দিছি, কারণ আমি আগে দেখছি মানুষ খালি কোডের দিক চায় থাকে, কিছু বুঝে না। সো এই যে সিউডো কোড, এটা কোনোদিন রান করবে না, সো ইয়ে করেন না। তো পেজটা লোড করলাম, লোড করে আমি HTML সিলেক্টার্স ইউজ করে প্রাইসগুলো আইডেন্টিফাই করছি। না, হোয়াট আর সিলেক্টার্স? টু ডু ওয়েব স্ক্রেপিং ইউ probably have to know web development, right? How actually basic HTML CSS works. আমি যেটা করেছি, আমি ওদের আপনি যদি কোনো একটা ওয়েব পেজে গিয়ে ইফ ইউ ডু আ রাইট ক্লিক, দেখবেন যে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে মনে হয় নাই, আই এম নট শিওর বাই দ্য ওয়ে, ক্রোম অ্যান্ড ফায়ারফক্সে আছে। ইউ ক্যান ডু ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট, যে এটা নিতে চান, অ্যান্ড ইউ ক্যান সি যে এটা এলিমেন্টটা কীভাবে ইয়ে করা যায়। ডিভ ডট প্রাইস মানে বেসিক্যালি এমন একটা ডিভ এলিমেন্ট যার ক্লাস হচ্ছে প্রাইস। এগুলোকে এক্সট্র্যাক্ট করলাম, এবং এক্সট্র্যাক্ট করা মাত্র আমার সিলেক্ট হয়ে গেলো প্রাইসগুলো। তারপর যেটা করলাম, আমি এগুলোকে ইন্টিজার হিসেবে কাস্ট করলাম। সো একটা লিস্ট কম্প্রিহেনশন করে আই জাস্ট কাস্ট দেম অ্যাজ ইন্টিজার্স, এবং দেখলাম যে মিনিমাম প্রাইস কত, 13 টাকা হচ্ছে মিনিমাম পানির প্রাইস। সো ওইটা আর কি অর্ডার দিয়েছিলাম, পরে আমি 13 টাকা বাসায় দিয়ে গেছে। আই ডোন্ট নো এটা কীভাবে সম্ভব, বাট দ্যাট হ্যাপেন্ড, রাইট? সো দিস ইজ বেসিক ওয়েব স্ক্রেপিং। ইউ জাস্ট টেক সাম ডেটা, এখান থেকে মিনিংফুল ডেটা বের করা ওয়েব পেজ থেকে, সিমিলার ডেটা একসাথে গ্রুপ করা, অ্যান্ড দেন মেবি ডু সাম প্রসেসিং অন দ্যাট, দ্যাটস ওয়েব স্ক্রেপিং। একটা কোয়েরি করা, some kind of then you get the data, do some processing. All right, so how did I do it? এই যে আমার Chrome browser, if you can see, ওই inspect element click করার পর I got that side nice window.
তারপর আমি দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি কোন এলিমেন্ট কি, দ্যাটস হাউ আই নিউ দ্যাট ইট ওয়াজ div.price। বাসায় গিয়ে ট্রাই করেন, ইটস ভেরি ইজি। ওকে, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কোড, মানে ইফ ইউ ট্রাই দিস ইন পাইথন, এটা লিখতে হবে, বাট এটা এখন দেখার দরকার নেই, বাসায় গিয়ে দেখেন, দ্য স্লাইডস উইল বি আপ, দেন ইউ ক্যান লাইক প্র্যাকটিস অ্যাট হোম। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন্স অ্যাট দিস পয়েন্ট? ইফ এনিওয়ান হ্যাজ এনি কোয়েশ্চেন্স? একটা কোয়েশ্চেন? নো কোয়েশ্চেন্স, গ্রেট। আচ্ছা, সো এখন আমার মায়ের সমস্যাতে ফিরে যাই। এখন সমস্যা হচ্ছে যে সিম্ফনির ওয়েবসাইটে করা, লাইক আমি যে ফোনের লিস্ট পেজ আছে ওখানে জাস্ট প্রাইসটা দেয়া আর হচ্ছে মডেল নাম্বার, ফোনের ছবি, অ্যাকচুয়ালি ফোনের র্যাম কত, প্রসেসরের ক্লক কি, কিচ্ছু দেওয়া নেই মামার। তো কী করতে হবে আমাকে? প্রত্যেকটা পেজে ঢুকে 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 গিয়ে করতে হবে। সো না, হাউ ডু আই ডু দ্যাট? অলরাইট, এখন আমরা যে প্রোগ্রামটার কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফার্স্টে একটা ইন্ডেক্স পেজ থেকে একটা লিস্ট অফ ইউআরএলস লোড করবে, অ্যান্ড আফটারওয়ার্ডস রিকোয়েস্ট করে পেজ থেকে কন্টেন্ট নিবে, প্রসেস করবে আগের মতো করে, অ্যান্ড ইট উইল পুট দ্যাট ইন ডেটাবেস। সো দ্য ডিফারেন্স ইজ দেয়ার ইজ দ্য ইন্ডেক্স পেজ, ওখান থেকে কিছু ইউআরএল সে কালেক্ট করবে, দেন কালেক্টেড ইউআরএলগুলোতে সে আবার রিকোয়েস্ট করে ওখান থেকে স্ট্রেপ করবে। ওকে, লেটস সি হাউ দ্যাট ওয়ার্কস। রাইট, সো ফার্স্টে আমি সিম্ফনির পেজটা লোড করলাম, লাইক প্রিভিয়াসলি হোয়াট আই ডিড। দেন আমি যেটা করলাম, ফোনের লিস্টগুলো থেকে লিঙ্কগুলো বের করলাম, সি a.item hover। সো এই ট্যাগগুলো বের করলাম, এ ইজ দ্য লিঙ্ক ট্যাগ। সো লিঙ্ক ট্যাগগুলো দেখলাম যেগুলো ক্লাস হচ্ছে আইটেম হভার, সেগুলো বিশাল লিস্ট বানাইলাম। দ্যাট মিনস এই লিস্টের মধ্যে, ফোন লিস্টের মধ্যে আমার সবগুলো ইউআরএল আছে, যেসব ইউআরএল আমি যেতে চাচ্ছি, সবগুলো ফোনের ডিসক্রিপশন পেজের ইউআরএল অর স্পেক্স পেজের ইউআরএল। দেন বেসিক্যালি আই লুপ থ্রু দ্য লিস্ট, এবং প্রত্যেকটা ফোন আইটেমের জন্য আই জাস্ট লোড দ্য পেজ অ্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট দ্য স্পেক্স। That's it, you just loop through it. Now, there is a problem if you do it in this way. Okay, before I go, any questions at this point? Great. I guess they're much more intelligent than us, I guess. All right. So, এখন request যদি আমরা এভাবে করি, like we run through a for loop and we like have nested loops and stuff, তখন কি হয়? So when we first make a request, তখন like একটা request complete, then আমি একটা binary tree মতো একটা পেয়ে গেলাম, some kind of a tree হলো, then ও কিন্তু it goes on to the first request, then ওই ট্রিটা কমপ্লিট করলো, ট্রি ব্যাক করে দেন এখানে আসলো। That's a sequential process. What do I mean? Let's see. So this is you can see the intake, the exhaust, and the microprocessor. আমি ইনপুট আউটপুট দেই নেই, বিকজ ইনপুট আউটপুট সবাই পড়ে বসে, সো দেখলাম যে ইনটেক আর এক্সস্ট দেই, মেবি দ্যাটস নিউ ফ্যান্সি ওয়ার্ডস, আই ডোন্ট নো। ওকে, সো ইনটেকে দেয়ার আর রিকোয়েস্টস গোয়িং ইন টু দ্য প্রসেসর, দেয়ার ইন আ কিউ, একটা লাইনে দাঁড়ানো, অ্যান্ড এক্সস্টে কমপ্লিটেড রিকোয়েস্টস বের হয়ে আসতেছে। সো হোয়াটস রিয়েলি হ্যাপেনিং? অ্যাকচুয়ালি ওয়েন ইউ রাইট এ কোড লাইক দিস, প্রসেসর, একটা প্রসেসর বলতে এখন আমরা মনে করি যে দুনিয়াতে ডুয়াল কোর, ট্রিপল কোর নাই, একটা সিঙ্গল কোর প্রসেসর। There is no fancy hyper-threading, nothing. A simple processor. And yeah, this is not computer architecture class, so yeah. Request যাচ্ছে, so it can process only one request at a time. That's a problem. আচ্ছা, একটু compare and contrast করি। Alright. ধরুন যে অ্যাকচুয়ালি এটা মাইক্রোপ্রসেসর ইজ আ ব্যাংক কাউন্টার, যেখানে আমরা এনএসইউর পোলাপান গিয়ে ফি জমা দিই, স্টুডেন্টগুলো লাইনে দাঁড়ায় আছে, আর একটা স্টুডেন্ট পে করে বের হয়ে গেছে। অর ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ ইউরসেলভস, আপনি টাকা জমা দিতে গেছেন ব্যাংকে, তখন যে লাইনগুলো থাকে, বা ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়ার লাইন, আই ডোন্ট নো, সামথিং লাইক দ্যাট। সো তখন মাঝে মধ্যে যেটা হয়, রাইট, আই গেস, আচ্ছা এখানে পরে আসি। সো লেটস গেট ব্যাক টু রিকোয়েস্টস। একটা রিকোয়েস্ট যখন সে আসছে প্রসেসরের কাছে, সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আইও পারফর্ম করতেছে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, একটা পেজ লোড করতে গেলে সার্ভারের সাথে কানেকশন এস্টাবলিশ করতে হয়, ইউ টু ট্রান্সফার সাম ডেটা ব্যাক ইন, ডু সাম প্রসেসিং। সো সার্ভারের সাথে কানেকশন এস্টাবলিশ করা, ওয়েট করা, এই যে ওয়েটটা আছে, দিস ইজ কল লেটেন্সি আর ট্রান্সফার টাইম, দুটো মিলায়। এটা কিন্তু বেশ ভালো পরিমাণ টাইম নেয়, কয়েক মিলি সেকেন্ড থেকে শুরু করে কয়েক সেকেন্ড। ততক্ষণ কিন্তু এই যে রিকোয়েস্টের প্রসেসরকে বিজি রাখতেছে। সো পিছনের যে রিকোয়েস্টগুলো আছে, লাইক ইটস সেইং ওই মিয়া কি সমস্যা, অ্যাকচুয়ালি দে ক্যান্ট ডু এনিথিং, জাস্ট বসে আছে, নাথিংস মুভিং।
সো এইটা সলভ করার জন্য উই ডু সাম ট্রিক্স। হোয়াট ডু উই ডু ইজ এই রিকোয়েস্টটাকে, যে রিকোয়েস্ট করতেছে অ্যাজ ইন আইও পারফর্ম করতেছে, ইনপুট আউটপুট করতেছে, ওকে আমরা একটু ইনঅ্যাক্টিভ জোনে ফেলে দিই। এগুলা ইয়েস, দিস ইজ নট কম্পিউটার আর্কিটেকচার ক্লাস, ইউ গেট দ্য ইন্টুয়েশন বাট নট দ্য টেকনিক্যাল টার্মস। এটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে রাখি যে না তোর এখন প্রসেসর দরকার নেই, একটু সাইডে চেপে দাঁড়া। অ্যাজ ইফ লাইক ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গেলে কিছু পাবলিক আছে না, যে ওই যে ফর্ম ফিল আপ করে না, ফিল আপ না করে কি টাকা নিয়ে দাঁড়ায় যায়, পরে বলে ভাই আপনার স্লিপ কই, স্লিপ তখন দাঁড়ায় ফিল আপ করে। এই টাইপের অ্যানোয়িং লোকজনের মতো আর কি, দেখে সাইডে সরাই দেওয়া হলো, পিছন থেকে একজন বললো ভাই আপনি সামনে আসেন। তো ওই রিকোয়েস্টটা সামনে আসলো অ্যান্ড প্রসেসর ওকে কিছুক্ষণ প্রসেসিং টাইম দিল। যখন এই ফর্ম ফিল আপ অর্থাৎ লাইক অ্যাজ ইন আমাদের কনটেক্সটে এই আইও কাজ শেষ, তখন ও আবার অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল অ্যান্ড আবার আইও করা শুরু করলো এর পিছনেরটা। দেন মাইক্রোপ্রসেসর কিছুক্ষণ ওকে টাইম দিল অ্যান্ড দেন ওই রিকোয়েস্ট ডান। দিস ইজ হাউ থিংস ওয়ার্ক, মানে থিওরিটিক্যালি। অ্যান্ড আমরা যে জিনিসটা দেখলাম অ্যাজ এ সলিউশন, ইটস বেসিক্যালি অ্যাসিঙ্ক অ্যাওয়েট উই কল ইট। এই জিনিসটা কি আমি বলবো না, বাসায় গিয়ে জাস্ট ইউ সার্চ অ্যাসিঙ্ক অ্যাওয়েট, দ্যাটস ইট, ইউল গেট আ লটস অফ স্টাফ অন গুগল। And Python, basically, what we do, we use the AIO HTTP in Python 3.5 to do async HTTP requests. You can take a look. Right. So, any questions at this point? Wow. Okay, but wait. Yeah. কিছু pitfall আছে। For example, আপনি async await দিয়ে একটা খুব জোস স্ক্রলার বানাইছেন, মানে একদম পুরো ওয়েব সাফাই করে ফেলতেছে রিকোয়েস্ট কইরা। Say আপনি, this is your crawler, google.com or some other website আপনার পছন্দ মতো, রাইট? আপনি একটা রিকোয়েস্ট করলেন একসাথে প্যারালালি, আপনি অ্যাসিঙ্ক তো শিক্ষা গেছেন, এখন তো আপনাকে থামাইতে পারবে না, কোটি কনকারেন্ট রিকোয়েস্ট করবেন, 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা। একটা পর্যায়ে গুগল will say that বেশি কনকারেন্ট রিকোয়েস্ট করলে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনস, লার্জ অ্যাপ্লিকেশনস উইল থিঙ্ক আপনি ডিডস অ্যাটাক করতেছেন, ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অফ সার্ভিস। আপনি ডিডস অ্যাটাক করতেছেন, ডিস্ট্রিবিউটেড না হলো জাস্ট ডস, আমি একটা ভুলে ডি বেশি লিখে ফেলছি, ডিনায়াল অফ সার্ভিস অ্যাটাক করতেছেন, দেন আপনাকে কিন্তু ব্লক করে দিবে আপনার আইপি। সো ইউ ক্যান্ট মেক এনি মোর রিকোয়েস্ট। সো হাউ ডু উই ডু দিস? মানে এটা কেমন হলো কেন না, লাইক অ্যাসিঙ্ক তো কষ্ট করে শিখলাম, এখন আবার এই কি ঝামেলা। ওকে, আরেকটা সিনারিও দেখি। সো আপনাকে তো ডিসকানেক্ট করে দেবে, রাইট? So this is bing.com, কারণ গুগলের কথা বেশি বললে মানুষ ভাববে যে আমি গুগলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, সেই জন্য বিং। সো আপনি ইউআরএল মানে আপনি কোনো ইউজার এজেন্ট চেঞ্জ করেন না। ওকে, হোয়াটস ইউজার এজেন্ট? আপনার ব্রাউজার যখন কোথাও রিকোয়েস্ট করে, দেখবেন যে আপনি যদি ফায়ারফক্স দিয়ে google.com-এ যান, ও বলবে গেট ক্রোম, ইটস এ বেটার ব্রাউজার। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দিয়ে ফায়ারফক্স সাইটে গেলে বলবে, মানে google.com-এ গেলে ও বলবে গেট ক্রোম, গেট আ বেটার ব্রাউজার। মাইক্রোসফট.com-এ গেলে আবার বলবে যে গেট এজ, আ বেটার ব্রাউজার। সো এটা বুঝে কেমনে? যখন আপনি রিকোয়েস্ট করেন কোনো পেজ, আপনার ইউজার এজেন্ট নামে একটা হেডার যায়, ওই হেডারে লেখা থাকে যে মজিলা ফায়ারফক্স, গুগল ক্রোম, আপনি কোন ব্রাউজার ইউজ করতেছেন। সো আপনি যখন নর্মালি পাইথনের একটা যে কোনো একটা লাইব্রেরি ইউজ করে রিকোয়েস্ট করেন, তখন দেখা এরকম একটা যায় যে ইউআরএল লিব। এগুলো লিস্ট কিন্তু এই কোম্পানিগুলোর কাছে আছে যে হ্যাঁ জেনেরিক ইয়াগুলো কি, আমার এইচটিটিপি ক্লায়েন্টগুলো কী করে। সো ওরা কিন্তু আপনার রিকোয়েস্ট ব্লক করে দেবে ইফ ইউ লাইক। দিস উইল হ্যাপেন. This has happened, I have seen it, right? Again, you'll be blocked. Then কি হইতে পারে? This is you, right? এখন ব্লক টক না, এখন হচ্ছে আপনি যেহেতু কনকারেন্ট রিকোয়েস্ট করতে পারেন, মানে যে কয়টা ওয়েবসাইট আপনার মাথায় আছে সব কয়টা থেকে, google.com-এ যে কয়টা কানেকশন যায়, বিংয়ে যে কয়টা কানেকশন যায়, mail.ru-তে যে কয়টা কানেকশন যায়, মানে কানেকশন করতেছেন। বাট often you forget you have something called your ISP. বেশি কানেকশন কিন্তু যাবে না, আপনার রাউটারের মধ্যে দিয়ে সম্ভবত 16,000 সামথিং টু টু দি পাওয়ার সামথিং, I don't remember, এর বেশি কানেকশন রাখতে পারে না। সো আপনাকে কানেকশন কিন্তু থ্রটল করতে হবে একটা পয়েন্ট। বেশি কানেকশন দিয়ে ফেললে তখন অ্যাকচুয়ালি আপনার রিকোয়েস্ট ফেল করতে থাকবে, রিকোয়েস্ট টাইম আউট হয়ে যাবে, লটস অফ নাস্টি স্টাফ। সো যেটা বোঝা গেল যে অ্যাসিঙ্ক অ্যাওয়েট জাস্ট ইউজ করলেই হবে না, উই নিড টু হ্যাভ সাম সর্ট অফ আ কন্ট্রোল মেকানিজম। ওকে, আরেকটা কেস দেখি, দিস উইল স্লো ডাউন ডেফিনেটলি। robots.txt, বড় বড় ওয়েবসাইটগুলো খুব ভালোভাবে মেনটেন করে, দে হ্যাভ সামথিং কল্ড আ robots.txt ফাইল অ্যাট দ্য রুট। সো ওখানে ওরা বলে দেয় যে যদি কোনো বট ক্রল করতে চাও আমার সাইট,
সো ওরা অ্যালাউ ডিসঅ্যালাউ করে বলে দেয় যে হ্যাঁ আমার সাইটের এই পার্টগুলো ক্রল করতে পারবা, এই পার্টগুলো ক্রল করতে পারবা না। অনেক সময় এটা বট ট্র্যাপ হিসেবে ইউজ করা হয়। সে আপনি যদি ডিসঅ্যালাউড কোনো পোর্শনের সাইটে চলে যান এবং আপনাকে অ্যাক্টিভিটি কিছুক্ষণ ডিটেক্ট করে অ্যানালাইসিস করে আপনার আইপি ব্লক করে দিবে, কারণ আপনি robots.txt বলা আছে যে এইদিকে যাওয়া যাবে না, বাট আপনি বট ট্র্যাপে পড়ে গেছেন, সো হানি ট্র্যাপ, সো ইউর স্টাক, আটকে দিবে। রাইট, সো এখন এইগুলা কি করব? সো async is a bit hard, so we will use Scrapy. Oh, not this Scrapy, this Scrapy, right? So Scrapy কে আমি বলি reverse Django. Like Django is a web framework, আমরা web page serve করি, আর Scrapy web page actually crawl করি. So this is a reverse Django বলি এটাকে আমি always. So what does it do? Scrapy is a framework for scraping. So যেমন Scrapy-তে you can mention things like কয়টা concurrent request maximum থাকবে, ডাউনলোড ডিলে কত, মানে একটা রিকোয়েস্ট থেকে একটা রিকোয়েস্টের মধ্যে ডাউনলোড ডিলে কত হবে, পার ডোমেইনে ম্যাক্সিমাম কয়টা রিকোয়েস্ট যাবে, কুকি ইয়া করবে কিনা, robots.txt ফলো করবে কিনা, it's actually built into Scrapy, right? So you don't have to think about those, just configuration file লিখে দিতে হবে. Okay, so Scrapy-তে there are things called mod items. Items are actually models in Django. So you can define items. There's something called a pipeline. So when you like get data, you have to do something like extract some information, clean HTML data, remove slang words, whatever. That goes through the pipeline. And there's something called an item exporter. So up specific on a format, if you need the data, like if you need it in CSV, you need it in SQLite, you need it in whatever, XML. There are item exporters and you can make your own. So that's also there. It's like a full-fledged framework. That's why I call it a Django for web scraping. Okay, but Scrapy not always, right? You can't always use Scrapy. Let's take a look why. Scrapy uses a single-threaded I/O loop, right? It's the I/O loop of Twisted. So আপনি যদি এখানে হার্ডকোর কম্পিউটেশন করতে যান আটকায় যাবে, সো এবং ক্রল স্লো হয়ে যাবে। What's the solution? So what? Oh, celery. Celery is the solution. Oh, not this celery. This celery, right? This is the solution. So it's a task queue. So what it allows you to do is like you can have microscopic tasks, and these tasks get assigned to different workers. এই ওয়ার্কারগুলো এক একটা টাস্ক পারফর্ম করে। সেই এখানে টাস্ক 6 চলতেছে, টাস্ক 6 যখন এই ওয়ার্কার কাজ করা শেষ করে দিবে, দেন টাস্ক আরেকটা টাস্ক চলে যাও, টাস্ক 11, রাইট? দিস ইজ হাউ থিংস ওয়ার্ক। সো দিস ইজ আ টাস্ক কিউ। সেখানে মাইক্রো টাস্ক থাকে, সেই যেমন ইমেজ ডেটা এক্সট্রাক্ট, সো ইউ ডু সাম হার্ডকোর প্রসেসিং, রাইট? অ্যান্ড বেসিক্যালি এটা হচ্ছে সিঙ্গল থ্রেডেড না, অ্যান্ড নট বাউন্ড টু আ সিঙ্গল প্রসেসর কোর। ইউ ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল ওয়ার্কার্স। ইউজুয়ালি যেটা করে আমরা যেটা বেস্ট প্র্যাকটিস, যে কয়টা প্রসেসর কোর আছে সেই কয়টা ওয়ার্কার থাকে, দ্যাটস দ্য বেস্ট প্র্যাকটিস। আর আপনার যদি খুব বেশি সিপিউ ইন্টেন্সিভ কাজ না হয়, দেখা গেলে একাধিক কোর রাখতে পারেন, বাট যদি একদম সিপিউ পিক 100%-এ থাকে, দেন জাস্ট ইউজ দ্য কোর কাউন্ট, যে কয়টা আছে সেই কয়টা ওয়ার্কার, দ্যাটস ইট। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা কী করবো, আমরা স্ক্র্যাপি থেকে সেলারিতে কিছু স্ক্র্যাপি থেকে সেলারিতে কিছু জিনিস পাঠিয়ে দিতে পারি। সো স্ক্র্যাপিতে যখন আমাদের ইনিশিয়াল ডেটা নিয়ে আসলো, ওয়েব পেজ ফেচ করে আনলো, দেন ওইটাকে হার্ডকোর প্রসেসিং করার জন্য আমরা সেলারিতে সেন্ড করে দেবো। So they'll do some hardcore processing over there. So that's the end. Null terminator না দিলে কিছু একটা হয়ে যেত, very bad stuff. So that's the end. And কিছু icon use করছি, flat icon থেকে author ছিল free pick, made by Oliver, vectors market, made by Oliver. So yeah, thank you. Do you have any questions at this point? Assuming you've understood anything. Sure. ধন্যবাদ, সুন্দর। আমি স্ক্র্যাপিং নিয়ে আগে কাজ করেছি, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, ভাই সামনে একজন আছেন, দুইজন আছেন, এর গড়কি ভাই কোশ্চেন করবে রে, খাইছে না। আমার যে কোশ্চেনটা হচ্ছে, যে সকল পেজে লগ ইন রিকোয়ার্ড, সেই পেজগুলো আমরা কিভাবে স্ক্র্যাপ করব? ওকে, দ্যাটস ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। What I do is আমি অনেক জায়গায় কাজটা করি। স্পেসিফিক্যালি যেটা করা যায়, ইউ ক্যান মেক আ পোস্ট রিকোয়েস্ট। কিছু কিছু জায়গায় দেখবেন CSRF টোকেন লাগে, সো ইউ ক্যান জাস্ট লোড দ্য পেজ, CSRF টোকেনটা এক্সট্রাক্ট করলেন,
এক্সট্রাক্ট করে জাস্ট ওই ফর্ম ডেটা নিয়ে জাস্ট রিকোয়েস্ট লাইব্রেরিতে একটা পোস্ট করে দিলেন, দ্যাটস ইট। বাট যদি ওরকম না লাগে, ইউ ক্যান জাস্ট ইউজ রোবো ব্রাউজার, দ্যাটস এ ভেরি গুড সলিউশন। আর রিকোয়েস্ট লাইব্রেরিটা দিয়ে একটা সেশন বানিয়ে নিলেন, সেশনে লগ ইন করে ওই সেশনটা ইউজ করলেন। আমার একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন ছিল আর কি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার অত বেশি স্ক্রেপিং করিনি, যদি জাভাস্ক্রিপ্টের ভেতরে যদি হচ্ছে গিয়ে আমার ইন্টেন্ডেড টেক্সটটা থাকে সেই ক্ষেত্রে। আই ফেস দিস সিচুয়েশন ওয়ান্স। আমি যখন যেটা করেছি, আই ইউজ সেলেনিয়াম। আর সেলেনিয়ামে দেখলাম অ্যাকচুয়ালি সামটাইমস ইটস বেটার টু ইউজ লাইক Node.js বেসড স্টাফ সামটাইমস। তাও আমি করছি Node.js এ কি ফ্যান্টম ছিল, ফ্যান্টম ইউজ করছি, সেলেনিয়াম ইউজ করছি, এন্ড ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট। থ্যাংক ইউ। ওকে। আমি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইউজ করি, এখন আমি কি স্ক্র্যাপিং করতে পারবো না? হ্যাঁ, করতে পারবেন ডেফিনেটলি। আপনি ভিউ সোর্সে ক্লিক করবেন, সোর্স কোড থেকে বের করবেন যে আপনার সিলেক্টর কি। আপনি যদি এখন ভাই এভাবে ঘুরায় খাইতে চান, কিছু তো করার নাই। Any Microsoft experts around here? Sorry, I can't really say that. Well, there একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেয়, মাইক্রোসফট স্টুডেন্ট পার্টনার, ভালো কথা, দ্যাটস নাইস, বাট আই হ্যাভ বেসিক্যালি অলমোস্ট নেভার ইউজড উইন্ডোজ। মাঝখানে একবার ইনস্টল করছিলাম শখের বসে, পরে ফেলাই দিছি, সো আই রিয়েলি ক্যান্ট টেল। ওকে। আচ্ছা মাসুম ভাই, আপনি এটা ইউজ করেন কেন? আচ্ছা, আমরা এখন একটা লাঞ্চ ব্রেক নিব। আর লাঞ্চ ব্রেক আমরা একটু কমায় নিয়ে আসছি, 45 মিনিটের জায়গায় 30 মিনিট। আর আপনারা এখান থেকে কালেক্ট করবেন, কালেক্ট করে নিচে ক্যান্টিন আছে সেখানে যা খেতে হবে। আর আশা করবো কেউ এই ইয়ের বাইরে যেন না, মানে ফ্যাসিলিটি বাইরে না গেলে ভালো আর কি। তো আমরা ঠিক 2টার সময় আমরা শুরু করবো আবার। আর লাঞ্চ এখান থেকে কালেক্ট করে নিচে যায় খায়েন, এই অডিটোরিয়ামের ভিতরে না।